the joint brief on Freedom Shield 24 will be followed by the statements of Rock JCS PAO Kung Lee and will be then followed by the USFK CFC and UNC PAO Kung Taylor. 한미는 연합방위작전 확립을 위해 다시 하겠습니다. 한미는 연합방위태세 확립을 위해 3월 4일부터 14일까지 11일간 프리덤 실드 자유의 방패 연습을 시행하기로 하였습니다. Good morning. The Republic of Korea and the United States militaries will conduct the Freedom Shield exercise to increase combined readiness and strengthen combined defensive posture for 11 days, from March 4th through the 14th. 이번 연습은 최근 전쟁 교훈 등 변화하는 위협과 안보 상황을 반영한 연습 시나리오를 기반으로 지, 해, 공, 사이버, 우주 자산 드론을 활용한 다영역 작전과 북핵 위협 무력화 등에 중점을 두고 실전적으로 실시하며 이는 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것입니다. Freedom Shield 24 is designed to be a tough and realistic exercise to strengthen the combined defensive posture and alliance response capabilities based on scenarios that reflect diverse threats within the security environment and lessons learned from recent wars and conflicts, with some of those key aspects focusing on conducting multi-domain operations, leveraging land, sea, air, cyber, and space assets, and countering DPRK nuclear operations. 그리고 연합연습 기간 중 지상, 해상, 공중에서 다양한 연합 야외 기동 훈련을 확대 시행하여 동맹의 상호 운용성을 확대하고 연합 작전 수행 능력을 향상시킬 것입니다. Also during Freedom Shield, there will be a variety of combined field training exercises in sea, land, and air to increase interoperability and enhance the combined operation capabilities of the alliance. 이번 연습에는 유엔사 회원국들도 참가할 예정이며 중립국 감독위원회는 정전 협정에 의거하여 연습 수행을 확인할 것입니다. Additionally, United Nations Command member states will participate in the exercise, and the Neutral Nations Supervisory Commission will observe the exercise conduct based on the armistice agreement. We go together. 같이 갑시다. 포토타임을 위해서 잠시 시간을 부탁드리도록 하겠습니다. 시장님 혹시 그 사진을 못 찍어서 한번 그 포즈를 한번 찍어주시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 지금부터 내외신 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 질문을 하시는 기자분들께서는 손을 들어주시고 제가 지정해드리면 회사명과 성함, 그다음에 두 분 중 어느 분께 질문하시는지 말씀해주시고 질문해 주시기 바랍니다. 질문하겠습니다. 네, 세계일보 박수찬. 예, 세계일보 박수찬 기자입니다. 두 분께 다 질문을 드리겠습니다. 오늘 보도 자료에서 보면은 다양한 연합 야외 기동 훈련을 확대 시행한다라고 언급이 되어 있는데, 그 다양한 연합 야외 기동 훈련을 구체적으로 어떻게 진행할 것인지에 대해서가 좀 궁금하고요. 그리고 미군 전략 자산이 훈련 기간에 전개할 것인지, 그리고 그와 관련해서 최근 북한이 점증하고 있는 핵과 미사일 위협에 대해서 현저한 북한 위협과 관련한 대응 시나리오 같은 게 훈련에 적용될 것인지 그것이 좀 궁금합니다. This is Segeilbo and I have two questions for RAP JCS and USFK. My first question is that within the statement it says that combined FTX will be more expanded, and my question is how will it be conducted extensively, and could you elaborate on that? And which brings to my next question. My second question is that will there
be any U.S. strategic assets deployed to Korean Peninsula? And if so, looking at the current security environment, since the nuclear missile threat from DPLK is increasing, will there be any scenarios that reflects any countering DPLK nuclear threats into the exercise? 연합 야외 기도 훈련은 총 48회를 실시할 예정이며 연합 공중 강습 훈련, 연합 전술 실사격 훈련, 연합 공대 공사격, 공대지 폭격 훈련 등을 실시할 예정이며 한반도 전 지역에서 제대별로 실시할 예정입니다. 구체적인 사항은 추후에 별도로 알려드리도록 하겠습니다. There will be in total of 48 combined field training exercises, which will include combined air assault drills and combined air-to-air shooting drills and combined air-to-surface bombing drills on and off Korean Peninsula, and details on that will be disclosed later on. 미측 전략자산 전개에 대해서는 작전 보안 사항 설명드릴 수 없음을 양해 바랍니다. And with regards to the U.S. Strategic assets deployment, it is restricted to disclose the details due to operational security issues. 세 번째 질문하신 것에 대해서는 북핵 위협 무력화에 중점을 두고 훈련을 실시한다고 말씀드렸고, 한미가 지금 발전시키고 있는 북핵 위협 대응 작전 개념을 적용하여 북한의 핵 사용을 억제, 방지하는 훈련을 실시할 예정입니다. And our answer to your last question is that for Freedom Shield 24, we'll be focusing on neutralizing DPLK's nuclear threat, and for this exercise, the ROC and US is jointly developing the counter-operation concept against DPLK's nuclear missile threat, and it will be applied to deter and prevent further and possible DPLK's nuclear usage. I think Colonel Lee's covered the one thing that just reinforces that with the strategic assets, it's something that we can't get into ahead of time in saying when and if strategic assets will be deployed to the peninsula. But as in the past, if they do come here, we'll make sure that you are informed of the training and opportunities that are happening in that area. 일단 주요 내용에 관련해서는 옆에 계신 한측 공보실장님께서 다 다루셨기 때문에 제가 추가적으로 말씀드릴 수 있는 것은 없을 것 같고, 하지만 전략자산 미측의 전략자산 관련해서는 제가 작전본상 그 모든 내용을 공개는 하기는 어렵지만, 만약에 추후에 전략자산이 한반도로 전개하여 훈련에 참여하게 된다면 이와 관련된 내용은 과거에도 그랬듯이 저희가 다 공개해드리도록 하겠습니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 네, NK 뉴스의 김재민 기자. 안녕하십니까. NK뉴스 김정민입니다. 저는 영어로 하겠습니다. Thank you for your time today. This is the first FS since the CMA regime has been practically or partly gone. And South Korea did lack live fire many of the past few years, but there are considerable risks of accidents and clashes now. That North Korea defined the NLL as illicit order, scrapping buffers on the air, sea, and land, where you will be conducting all these live fire drills. First question is for both of you. You said all across the peninsula, the training. Are there any plans to resume training at sites near border? And if so, what are the measures you're taking to prevent clashes? And the second question, after late 2022, ROC military has been following the president's principles to retaliate to 3 times stronger to North Korean provocations, even when it reaches armistice, like seen in the drone incursion case. From the ROC side, my question is, with the North Korea scenario training, will this be the guideline that will be part of it that he will be sticking to? And to the U.S. side, any concerns about this approach? Thank you. 안녕하십니까. NK뉴스 김정민 기자입니다. 일단 두 가지 질문을 드리겠는데, 첫 번째는 9.19 군사합의 무력화 후 첫 FS 연습인데, 북측에서 NLL을 일단 불법적 해상 국경이라고 정의하고 있고,
해상, 공중, 육지 완충지대가 무력화된 상태입니다. 3월 연합연습에 대해 강력히 대응하겠다고도 예고한 상태이기도 한데 이런 한편 한측도 그간 실사급 훈련 장소가 부족한 것으로 제가 알고 있고 공중 완충지대 관련하여 불구 군사 합의를 일부 효력 정지했습니다. 이번 FS 연습 기간 동안 남북 해상, 공중, 육지, 경계선 근처 실사격장 등에서 훈련을 재개할 예정이 있으신지 제가 궁금하고 첫 번째는 FS 기간 북측과 군사적 충돌이나 소통 부재 개선 착오로 인한 충돌 등에 대한 대비책을 설명해 주시면 될 것 같습니다. 거기에 더해서 지금 한측 대통령께서 대통령의 원칙인 주 3배로 보복을 한다는 그런 내용이 있었는데 이번에도 적용되는 원칙인지 궁금합니다. 첫 번째 질문하신 것에 대해서는 연합 야외 기동 훈련을 수차례 계획을 해서 실시를 할 것이고 접촉 지역에서 연합 훈련 계획은 없습니다. For your first question, there will be series of combined field training exercises. However, there are no plans on combined live trainings in vicinity of contact area. 한반도 전 지역에서 훈련이 진행된다고 말씀드렸고 이 중에는 소부대 훈련도 많이 있고 또 9.19 군사 합의상에서도 소부대 훈련을 제한하는 것이 없었습니다. So there will be a lot of trainings being conducted on every area of the Korean Peninsula, and it will include smaller unit training. And if you look at the September 19th military agreement, it does not make any restrictions on the training of small units. 북한의 도발에 대한 기존 대응 원칙에는 변함이 없습니다. 우리 군은 북한의 도발 시 즉각 강력히 끝까지 응징할 태세를 갖추고 있으며 이번 연습을 통해서도 이에 대한 확고한 대응 태세를 더욱 강화할 것입니다. And there will not be any changes being made to the current principles against DPRK's military provocation. Our armed forces are equipped with readiness posture to punish any types of DPRK military provocations immediately and strongly and until the end. And through this exercise, we are planning to even further strengthen the readiness posture against DPRK's military provocation. To your first question, everything that we'll be doing will be in accordance with armistice agreement. There's no leeway there, and that's historically how we've always conducted ourselves. And these exercises, they're nothing new. These are the same exercises that we've been doing for decades. And so, as far as any miscommunications, today's February 28th, right? And we're having this press conference and announcing that we're doing an exercise on the 4th through the 14th of March. And we know internationally people will see this message and based off our historical trends, understand what we are doing here on the peninsula with this exercise. 일단 두 가지 질문 사항에 대해서 첫 번째 질문에 대한 답변을 드리겠습니다. 사실 저희가 훈련을 진행을 할 때 역사적으로도 그랬듯 정전 협정에 따라 이에 맞춰서 실시를 지금까지 해왔기 때문에 수십 년간 진행해온 그런 사항들의 변화는 없을 것이라고 없다고 저는 말씀드릴 수 있겠습니다. 두 번째로 혹시나 소통이 되지 않아서 일어나는 문제들에 관련한 답변에 대해서는 일단 오늘 2월 28일이지 않습니까? 근데 저희가 이 자리에서 3월 4일부터 14일까지 훈련을 진행한다고 말씀드리기도 했고 국제적으로도 봤을 때 이러한 훈련 내용들을 저희가 공개적으로 다 공개하고 있기 때문에 서로가 소통을 잘 하고 있다는 것으로 잘 알아주셨으면 좋겠습니다. Nick, can you repeat your second question? About the President's principle on retaliating 2 or 3 times more strongly against earthquake provocations. Will this be applied for this training or with the provocation scenarios, and any concerns from the U.S. side about that principle? What never goes away is a country's inherent right to self-defense, right? Our
in our exercise, we continue to look at what constitutes armistice conditions, what constitutes crisis conditions, and what constitutes conflict conditions. And so we always look for ways that we can bring things back to armistice conditions, but we continue to rehearse during these exercises on what needs to be done to defend the Korean Peninsula. 일단 모든 국가가 그렇게 그 자위권을 펼칠 수 있는 것은 당연하다고 생각을 하고 사실상 훈련 기간 동안 저희가 정전, 위기 상황 그리고 이제 분쟁 상황에 관련된 훈련을 진행을 할 건데 사실상 저희의 목적은 모든 상황을 정전 협정의 상황으로 돌려놓는 것을 저희가 기존으로 하고 있습니다. 또한 이 지역에서 저희가 중요하게 생각하는 것은 한반도의 안보를 지키는 것이 중요하다고 생각하기 때문에 정전 협정으로 모든 것을 이끌어내는 것이 저희의 목표라고 말씀드리겠습니다. 네, 추가 질문 있습니다. 네, 채널A 김민국입니다. 테일러 말씀을 드리는데요. 국내 일부 시민단체들은 이번 훈련이 북한에 대한 선제 타격을 가정한다고 주장하고 있습니다. 앞서 한국 측 공보실장 역시 북핵위협 대응작전을 적용해서 핵 사용을 억제하는 훈련을 실시할 계획을 갖고 있다고 설명한 바 있는데요. 이에 시민단체들은 이번 훈련이 핵전쟁 위기를 부르고 있다고 말하며 한반도 내 긴장감이 어느 때보다 높은 상황에서 전쟁 연습을 중단하라고 촉구하고 있습니다. 미 측은 이러한 주장에 대해서 어떻게 생각하고 있습니다? This is Channel A. So some of the Republic of Korean civil organizations are now insisting that this freedom shield is presuming preemptive strike against North Korea, and they are further insisting that since tensions are escalating in the Korean Peninsula, this exercise is calling for the so-called nuclear warfare crisis. So they are insisting that the war exercise should be stopped. What is the USFK and UNCCFC take on this kind of statement? I'd say professional military strength, right? The U.S. and ROC have worked together for years to ensure security and stability here on the peninsula. If you look back historically, the exercise has been defensive in nature, and there's solid evidence that a high readiness rate and levels helps ensure deterrence. And so that's what we historically done in the past, and I believe that we'll continue to do as we move forward in the future. 전문적인 군사 집단이라면 훈련을 하는 것은 당연합니다. 수십 년간 한미가 한반도 내에서 안보와 한반도의 안정을 위해서 지속해서 훈련을 해왔습니다. 그렇기 때문에 이번에 FS-24 훈련 또한 강화 목적의 훈련이고 지속적인 준비 태세와 강화된 준비 태세는 억제력을 증가시킨다는 그러한 증거들도 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 역사적으로도 그랬듯 한반도에서 강화 목적의 훈련을 지속하도록 하겠습니다. Also, we conduct multiple public engagement opportunities within the community. And so we look to be transparent as possible, and we look forward to the opportunity to have discussions with people who agree with us as well as people who don't agree with us. 추가적으로 말씀드리자면 저희가 사회적으로 나가서 이제 사회 활동을 펼치는 것도 저희가 하는 임무 중에 하나인데 모든 것들을 다 투명하게 공개하고 그 사회적으로 나가서 이에 대한 추가적인 토의가 필요하다면은 이런 저희와 동의를 하시고 토의를 필요하신 분들에게도 이제 토의를 할 수 있는 그런 기회를 저희가 찾아가고 있습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 네, WH의 파워. 그분 외교시는 나라가 해결하시는 거 아니에요? 한국 윤석열 대통령은 일본에 있는 유엔 등의 국방 기지 역할을 강화하고
이번 항미 연습에서는 일본 경륜 기지가 어떤 식으로 반영됩니까? 두 번째는 일본의 자위대가 보고자와 자격으로 참가하는 계획이 있습니까? 일본에 없다면 축구 한미 연습에서 일본과 한미 세 나라에서 훈련을 실시할 가능성이 있습니다. Hello, this is Nakagawa Takayuki from Yomiuri. This is a two-part question. The first, President Yoon of the Republic of Korea has been emphasizing the role of the real bases of the UNC located in Japan. How are the U.S. bases located in Japan going to be utilized during the FS-24? And also, is there the USFJ forces going to be participating in this exercise? The second part is there a plan for the Japanese self-defense forces participate in FS-24 as an observer? If not, that's not the case, is there a possibility of the exercise being conducted in Japan, Korea, and the trilateral exercise conducted during the combined exercise in the future? So, in our opening statement, and I'm sure we have a press release that will be coming out to you shortly. We've already mentioned the countries that are participating inside of this exercise, right? As far as trilateral exercise opportunities, that's a discussion that's already been solidified with the Camp David summit. And since then, you've seen multiple exercises where we successfully fulfilled that commitment, and there will be future opportunities to do that as well. I think all three countries' militaries are committed to ensuring security and stability within this region, and ensuring that they're able to increase readiness levels as well as interoperability between the countries, that they would be able to defend the Korean Peninsula as well as the other countries within this region. 일단 저희가 이번에 기자회견 시작할 때도 말씀을 드렸고, 아마 이제 추후에 저희가 공개하는 게 보도 자료에도 나갈 것 같은데, 이번 훈련에 참가하는 그 참가국에 관련돼서는 이런 말씀드린 보도 자료나 저희가 기존에 말씀드렸던 내용을 보시면 될 것 같고, 제3자 훈련 같은 경우에 캠프 데이비드 회담 이후에 저희가 3자 훈련을 지속적으로 그리고 성공적으로 해올 수 있는 그런 기회들이 많았고, 이런 훈련들을 진행을 했습니다. 지역에서의 안보와 안정성을 보장하기 위해서는 이런 훈련들이 진행이 되고 있는 것이고, 이런 훈련들을 통해서 저희가 준비 태세를 강화하고 그리고 상호 공용성을 더욱더 극대화하여 지역의 안보와 안정성에 더욱더 신경을 쓸 수 있는 그런 기회로서 이런 훈련들을 활용하고 있습니다. As far as what future exercises look like, I'm not going to get into the lanes of the policy makers, but as the three countries come together and agree upon what the future looks like, we'll be ready to support those decisions. 일단 그 한미일 3자 훈련 같은 경우에는 정책 사항들에 대해서는 제가 따로 말씀을 드릴 부분이 없는 것 같고, 사실 한미일에서 어떻게 훈련을 진행을 할지에 대한 사항들이 공유가 됐을 때 이를 준비하고 지원하도록 힘쓰겠습니다. 네, 김시영 기자 마지막 한 분 질문드리겠습니다. 네, 유식수 기자님. 네, 유식수 총입니다. 우선 이번 연습에 참가하는 한미 양측의 병력 규모가 어느 정도인지 궁금하고요. 그리고 올 들어 지금 북한이 순항미사일 도발을 계속 이어가고 있는데, 이 순항미사일 도발에 대비한 어떤 구체적인 훈련이 있는지 궁금합니다. 그리고 마지막으로 지금 이번 연습에서 북핵 위협 무력화에 대응한 훈련을 실시한다고 했는데, 북한이
핵을 실제로 사용하는 시나리오도 적용하는지 궁금합니다. This is Musis, and I have 3 questions. First question, please tell me the number and the size of the participants for Freedom Shield 24. And my second question is that if you're looking at the current situation, there are a lot of cruise missile provocations coming from the DPRK. So will there be any scenarios to reflect the cruise missile provocations? And my last question is that since if you look at the security environment as of now, the DPRK's nuclear threat is increasing, and will there be any scenarios that reflect the DPRK's actual nuclear usage? 이번 연습에 대해서는 다양한 상황을 가정하여 연습을 진행하고 있기 때문에 그런 북한의 순항 미사일에 대한 탐지 및 타격 훈련을 포함해서 훈련을 실시할 것으로 알고 있습니다. So various situations will be reflected into FS-24, and with regards to DPRK's cruise missiles, we are now preparing to make a scenario that we identify and strike DPRK's cruise missile. 북한이 핵 사용하는 시나리오는 8월 UFS 연습과 24년 범정부 TTS, 군사 국방 TTX 이런 등지에서 논의되는 것으로 알고 있습니다. And with regards to DPRK's actual nuclear detonation being integrated into the exercise, it will be further dealt with in the UFS-24 and governmental level TTX for future occasions. So, currently, I won't get into the specifics of the numbers that we have coming here to the peninsula, but what I will say is that we have 12 countries, United Nations Command member states participating in this exercise. And that includes Australia, Canada, France, Great Britain, Greece, Italy, New Zealand, the Philippines, Thailand, Belgium, Colombia, and of course the U.S. Your question about specific scenarios for the exercise. What I encourage the press to help communicate is that for security reasons, we're not always going to get into the specifics on what exactly it is that we're exercising during Freedom Shield or All Chief Freedom Guardian, right? I think both countries are familiar with professional baseball, right? Just because you have 2 teams getting ready to compete, one coach doesn't call up the other coach and tell them, hey, this is the plan that I have to beat you in tomorrow night's competition. 그 홍보 실장님께서 대부분의 내용을 다 말씀을 해주셨기 때문에 제가 구체적인 사항에 대해서는 추가적으로 말씀드릴 수 있는 게 없을 것 같고, 하지만 이번 훈련에 총 12개의 UN 회원국들이 참여를 하는데 천천히 말씀드리겠습니다. 총 12개 중 호주, 캐나다, 프랑스, 영국, 그리스, 이탈리아, 뉴질랜드, 필리핀, 태국, 벨기에, 콜롬비아가 참가할 예정이며 당연히 미국도 참가하게 됩니다. 추가적으로 제가 한 가지 좀 여러분들께 부탁드리고 싶은 것은 저희가 이제 소통을 할 때 사실 구체적인 연습 사항에 대해서는 저희가 보안 문제로 말씀을 드릴 수가 없습니다. 뭐 이번에 FS 연습도 그렇고 다음에 있을 을지 자유예방대 연습 때도 같을 겁니다. 예를 들어서 그 야구 경기가 있는데 야구 경기에 그 코치진들이 서로에게 소통하며 우리가 내일 너희를 이길 건데 이런 방식으로 이길 거라고는 서로 공유를 하지 않지 않습니까? 그렇기 때문에 저희가 이번에도 꼭 최대한 많은 내용을
공유를 드리지만 다 공유를 드릴 수 없다라는 없는 것은 작전 보안상에 문제가 있는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. When it comes to the exercise scenario, it's not scripted. There's dynamic scenarios that are thrown at our service members to put them in tough and realistic situations where they have to practice how to think, not what to think. And that's what that level of training between our countries is what helps ensure that we have the proper readiness levels and that we'll know what to do as we go through different phases of armistice, crisis, and conflict to ensure that if something was to happen, we'd be able to return peace here to the Korean Peninsula. 훈련 시나리오의 경우 이게 하나하나 다 시나리오가 짜여져 있는 것은 아닙니다. 스크립트화되어 있는 게 아니고 훈련 상황이 다양한 많은 역동적인 훈련 상황들이 있습니다. 그렇기 때문에 이번 훈련을 통해서 훈련에 참여하는 인원들이 힘들고 고된 상황들을 현실적으로 어떻게 타파해 나갈 것인지에 대해서 그냥 일반적으로 어떤 생각을 하는 것이 아니라 어떻게 생각해서 이를 타파해 나갈 것인지를 배우게 될 것입니다. 이를 통해서 준비 태세가 강화되고 이러한 능력이 강화됨으로써 한반도 내에서의 저희 안보를 저희가 수호하고 그리고 정전 협정의 상태로 어떤 상황이든 다 돌릴 수 있도록 하는 노력에 기울일 것입니다. 첫 번째 질문하셨던 참가 병력의 규모는 작년과 비슷한 수준이고 야외 기동 훈련의 숫자는 2배 정도 증가한 수준이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. With regards to the number of the participants, what I can say right now is that it is similar compared to the last Freedom Shield, and for combined field training exercises, it is twice compared to the last Freedom Shield. 네, 이것으로 24년 FPS 한미 공동 브리핑을 마치겠습니다. 감사합니다. And this concludes the Freedom Shield joint briefing of the Rock and US. Thank you. 감사합니다.